Good afternoon, students. Today we are going to see our next point from nervous system, that is resting membrane potential. Resting membrane potential. The short form is RMP, resting membrane potential. Okay. Now what is resting membrane potential? Resting membrane potential is the voltage or charge difference. Charge or voltage difference across the cell membrane or neuron membrane or nerve membrane. Okay. Now what is resting membrane potential? It is charge or voltage difference across the neuron membrane or nerve membrane. Now what is meant by nerve impulse? All of you know about nerve impulse. What is nerve impulse? Nerve impulse is simply wave of electrochemical changes. Electrochemical changes. Okay, the wave of electrochemical changes is called as nerve impulse. All of you know about the nerve impulse. Okay, now what is resting membrane potential? It is the voltage difference or charge difference, but at the resting position or when the nerve membrane is at rest. Therefore it is known as resting membrane potential. Okay. Now this resting membrane potential is a product of distribution of ions. Product of distribution of ions. The resting membrane potential is nothing but the product of distribution of ions. Now there are two types of ions are present in the membrane, that is positive charged ions and negative charged ions. Positive charged ions are known as cations, while negative charged ions are known as anions. Okay. In addition to these cations and anions, one more type of organic ions are present in membrane or nerve membrane. Okay. In addition to cations and anions, organic ions are also present in the nerve membrane or in the cell membrane. These are the cations. The example of cations are sodium, potassium, magnesium. Okay. And the anions examples are chlorides, proteins. Proteins are also negatively charged ions. Okay. Now what are organic ions? Organic ions are oxygen, carbon dioxide, etc. Or glucose also organic ions. Okay, etc. Resting membrane potential means there is no conduction of nerve impulse. There means the membrane of nerve is at rest. It is known as resting membrane potential. That means no conduction of nerve impulse. Okay. Now how it maintained? The membrane potential is at resting state. How it is maintained in resting state? This is maintained by the development of charges. Okay. The nerve membrane is at resting position is maintained by the development of charges.
Okay. Now these charges, that means these ions, cations and anions, are present inside and outside the cell membrane or nerve membrane, inside and outside the membrane. Okay. Now simply we draw the diagram of nerve impulse. This is the diagrammatic representation of resting membrane potential. Okay, this is nerve membrane. Okay, now these cations and anions are present inside and outside the nerve membrane. Okay, which ions are present at the outside and which ions are present inside the nerve? This is the inside and it is the outside. This side is also outside. Okay, outside the nerve membrane, positively charged ions are present, and the positively charged ions are sodium and potassium ions, and inside the membrane, negatively charged ions are present. This side also negatively charged inside and positively charged outside the nerve membrane. These are sodium and potassium ions. Okay, potassium ions are also present inside the membrane. Okay, potassium ions are present inside the membrane while sodium ions are present outside the membrane. But when the nerve membrane is at resting position, the inside environment is negatively charged, more negatively charged than the outside, while the outside of the membrane is more positively charged, because sodium ions are more present outside the membrane while potassium ions and negatively charged ions are present more inside the nerve membrane. Okay. Now, what are the conditions or factors are there that makes more positive inside and more negative outside? येते लक्षात. व्हॉट आर द कंडिशन्स, म्हणजे असे कुठले कंडिशन्स आहेत, कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे बाहेरच्या बाजूला निगेटिव्ह बनवतील आणि आतली बाजू ही पॉझिटिव्ह बनवतात. ओके, नर्व मेम्ब्रेन ज्यावेळेस रेस्टिंग पोझिशनला असते त्यावेळेस आतली जी मेम्ब्रेन आहे, आतली जी बाजू आहे ती मोर निगेटिव्ह असते आणि बाहेरची बाजू ही पॉझिटिव्ह असते. ओके, मग असे कुठले फॅक्टर्स आहेत, कुठले कंडिशन्स आहेत जे आतली बाजू आपल्याला जास्त पॉझिटिव्ह बनवतील आणि बाहेरच्या बाजूला जास्त निगेटिव्ह बनवतात. ओके, द फर्स्ट फॅक्टर इज सोडियम अँड पोटॅशियम आयन्स. ओके, पहिला फॅक्टर जो आहे तो सोडियम आणि पोटॅशियम आयन्स. ओके, तर बाहेरच्या बाजूला आपण सोडियम आयन्स प्रेझेंट आहेत म्हणून सांगितलेले आहेत आणि आतल्या बाजूला पोटॅशियम आयन्स प्रेझेंट असतात. ओके, बोथ आर पॉझिटिव्ह बट देअर क्वांटिटी इज लेस अँड मोर. ओके, आउटसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम आयन्स आर प्रेझेंट. ओके, मेम्ब्रेनच्या बाहेरच्या बाजूला सोडियम आयन्स प्रेझेंट आहेत. हे किती प्रेझेंट आहेत? दीज आर 10 times more than potassium ions. ओके, सोडियम आयन्स बाहेरच्या बाजूला 10 पटीने जास्त आहेत. कशाच्या 10 पटीने? पोटॅशियम आयनच्या 10 पटीने हे बाहेरच्या बाजूला जास्त आहे, त्याच्यामुळे बाहेरची बाजू जास्त पॉझिटिव्हिटी आहे. ओके, मग पोटॅशियम आयन्स काय आहे? पोटॅशियम आयन्स हे 20 times more than sodium inside. Okay,
पोटॅशियम आयन्स हे सोडियम आयन्सच्या 20 पटीने जास्त आहेत इनसाइड द मेम्ब्रेन. ओके, सोडियम आयन्स हे बाहेरच्या बाजूला 10 पटीने पोटॅशियमच्या 10 पटीने जास्त आहेत. पण पोटॅशियम आयन्स हे मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये सोडियमपेक्षा 20 पटीने जास्त आहेत. ओके, मग हे पॉझिटिव्हिटी आणि निगेटिव्हिटी हे मेंटेन राहण्यासाठी. ओके, मग पोटॅशियम आयन्स जर जास्त आहेत मग ते कसे मेंटेन होतात, मग त्यांची मूवमेंट कशी होते की आतली बाजू पॉझिटिव्हिटी जास्त व्हायला पाहिजे आणि बाहेरची बाजू निगेटिव्ह जास्त व्हायला पाहिजे. मग ही मूवमेंट कशी होते? ओके, हे मूवमेंट होते अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, म्हणजेच फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन्स. These ions are moves from higher concentration to lower concentration. ओके, मग हे मूवमेंट कसे होते? त्यासाठी हे मेम्ब्रेनच्या इथे पंप्स प्रेझेंट असतात. ओके, मी मेम्ब्रेनच्या इथे पंप केलेला आहे. एक आहे तो सोडियम पंप आणि दुसरा आहे तो पोटॅशियम पंप. इथं मी सोडियम आणि पोटॅशियम पंप म्हणत आहे. ओके, पंप म्हणजे हा ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे. ओके, म्हणून त्याला आपण पंप म्हणतो. इथे 2 पंप आहे, त्यालाच आपण सोडियम अँड पोटॅशियम पंप असं म्हणतो. ओके, हे ॲक्टिव्ह आहेत, ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी आहेत. मग हे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतात कसे? ज्या हे सोडियम आयन्स जे आहेत हे 3 सोडियम आयन्स बाहेरच्या बाजूला जातात. फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड 3 sodium ions are moves. Okay, 3 sodium ions are moves from inside to outside the environment or outside the membrane. Okay, at the same time 2 potassium ions enters into the membrane. Okay, लक्ष द्या, 3 सोडियम आयन्स बाहेर जातात आणि त्याच वेळेस 2 पोटॅशियम आयन्स आत येतात. ओके, 3 sodium ions moves outside the membrane and at the same time 2 potassium ions enters or moves inside the membrane. This is the charge movement or voltage movement or ion movement. Okay, but inside the membrane organic ions and proteins are also present which are negatively charged. Organic ions and proteins are present inside the membrane which are negatively charged. Therefore, the membrane inside is more negative than the outside due to the presence of negatively charged proteins, chlorides and organic ions. The inside membrane is more negatively charged than the outside the membrane. Okay, now second factor is leakage of ions, leakage of potassium ions. Now what is the leakage of potassium? What is leakage? Leakage म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, गळणे. आपण मराठीत त्याला गळणे म्हणतो, leakage. The cell membrane or the nerve membrane is not permeable to other ions. That means chloride and proteins or organic ions. Okay,
it is not permeable to these negatively charged ions but only permeable to potassium ion. Okay, this nerve membrane is permeable only to potassium ions. Now what is meant by permeable? Permeable म्हणजे त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी परमिशन देणे. पोर्स प्रेझेंट असतात, मेम्ब्रेनच्या वरती नेहमी पोर्स प्रेझेंट असतात आणि त्या पोर्समधून आयन्स पास होतात, त्यालाच आपण लिकेज म्हटलेले आहे. आणि हे परमिएबिलिटी म्हणजे हे पास होणं, मेम्ब्रेनमधून पोटॅशियम आयन्स पास, फक्त पोटॅशियम आयन्स पास होतात त्या पोर्समधून. ओके, अदर आयन्स जे आहेत, क्लोराईड आहे, प्रोटीन्स आहेत, ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, ग्लुकोज आहे, हे सगळे ह्याच्यातून बाहेर येत नाही. दॅट मीन्स दिस नर्व मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू अदर आयन्स बट एक्सेप्ट फॉर potassium ions it is permeable, and from this permeability the potassium ions goes outside the membrane. This is another reason which makes the interior environment more negative than the exterior. Okay, this is another. The potassium is also positively charged but it leaked out. Okay, it leaked out, therefore the interior environment or interior membrane is more negative than the outside. Okay, that means there is no conduction of nerve impulse. That means there is no conduction of nerve impulse. When the interior is more negative and exterior is more positive, that means there is no conduction of nerve impulse. That means in other words we could say that it is at the resting position. Okay, and what is the membrane potential at that time? Membrane potential, the value of membrane potential. What is the value of membrane potential at resting position? It is -50 to -70 millivolt. Okay, exactly we can say that it is -70 millivolt or 0.07 volt. This is the value of membrane potential. Okay, it is the value of membrane potential but at the time of resting. That means there is no nerve conduction at the nerve membrane, or we can say that the nerve is at resting position. Okay, this is our resting membrane potential. Next time we will see the next point, that is action potential. That means at that time the nerve impulse is conducted and generated. How it is conducted and generated we will see in next point, that is action potential. Okay, have a good day.